Hello, welcome to the second day, the MENA, the second day for the MENA program within the LGBT People of Color Global South Summit. My name is Antoine Craigwell, and I'm the president and CEO of DBGM, an organization here in New York City that was founded to raise awareness about mental health issues impacting Black gay men to prevent their suicide. One of the things that DBGM has done and continues to do is to host an annual In My Mind People of Color Mental Health Conference. This year takes place on October 7th and 8th. However, recognizing that the our communities in the global south um, are not often heard, that we thought that best to work with communities and community leaders in around the equator and in the global south to host this summit. So we'd like to welcome you now to the second day for the MENA Middle East and North Africa region um, program summit. And so today, following with their theme on visibility deconstructs myths, lies, and prejudice, today we'll be focusing on thinking for visibility. And our program we will have a moment of silence in a moment, and then we will learn a little bit more about the Global South Summit. And the MENA program, Thinking for Visibility, will be a discussion between Hadi Damian, who will be moderating this conversation, and he represents Beirut Pride, and Ritaj Ibrahim, who is representing and from Libya. Um, and then they will be having a conversation about uh, thinking about what does LGBT look like um, in the MENA region, in Libya and throughout the MENA region. But as always, before we go much further, we like to always remember and bring into every place, every space, every opportunity where we are gathered to remember to honor our community members that we've lost to homicide, to suicide, to HIV AIDS, to COVID-19. So let's spend a moment in silence, bringing to mind those we know that we've lost, and those in our communities who are still struggling with COVID-19, with both the mental and the physical effects of this pandemic, of the virus. Let's also bring into our minds and into this gathering community members who struggle with and against domestic and intimate partner violence, community members who live in families where they are suffering in silence, and in LGBT communities and they're struggling in silence against state oppression and hatred. Thank you. Considering Black and people of color living along the equator and in the global south are the largest population on the earth, and since LGBTQ are present in all communities, we affirm that LGBTQ plus people of color constitute the largest subdemographic in the world. We are aware that when international media report on or about LGBTQ people of color in the global south, these often follow a tragic event. Our community's pain is often pathologized and exploited. Rarely, if ever, do we hear, see, experience our community members' richness, beauty, vibrancy, and resilience. We hope to change that image with this Global South Summit. We want LGBT people of color who live along the equator and in the Global South to be seen and heard. We want to highlight and celebrate
LGBT people of color lives. And even though representatives in the diaspora created a framework for this summit who live in the global north, it was imperative that community members reclaim their voice and provide a programming from their perspective, from their locales. They tell us, they show us who they are, how they live, how they celebrate, and how they mourn. We would like to acknowledge and thank our planning team members who came from all across the global South, from South Africa and Liberia, from Nigeria, Dominican Republic and the Caribbean, from Thailand, Guyana, United States, the Philippines, Zimbabwe, and India. We also want to thank and acknowledge our partnering and participating organizations, Black Gay Blog, the Clemente In My Mind Conference, DBGM, XAD Productions, the Center, the LGBT Center in New York City, and Claremont Designs. So as part of the MENA program on visibility deconstructs myths, lies, and prejudices, yesterday we talked about arts for visibility. Today we're talking about thinking for visibility. And tomorrow, with two fora, we will talk about writing for visibility and diaspora for visibility. So today's program, I'd like to introduce my friend Hadi Damian, who is the founder and director of Beirut Pride in Beirut, Lebanon. So Hadi is the founder of Beirut Pride and the current co-president of Interpride. He works on the decriminalization of LGBT status in Lebanon and is a university lecturer. So community members, I'd like us to welcome Hadi Damian. Hadi. Thank you, Antoine. Thank you for having me. Thank you for spearheading this summit. And it's my honor today to introduce a very exceptional woman that I got to meet last year when we were organizing Global Pride. There is a new wave of makers in the MENA region, people who understand their individual strength, freedom, and power, and they create impact in a very thoughtful way. And one of these persons is our guest, Ritaj Ibrahim. She comes from Libya. She is at KON organization. She has an outstanding record that we'll be discussing with her, along with her way of looking at things, at queer matters in Libya in particular, and her observation on the region. Hello, Ritaj. مرحبا هادي. شكرا. Thank you for the hosting actually, وانك انت اعطيتني يعني مساحة اصلا حتى نشارك بعض النقاط المهمة اللي ممكن ما تطرقنا لهاش في حاجات تانية او مؤتمرات تانية قبل. شكرا ريتاج. This session will take place at the same time, both in English and in Arabic. There will be parts in Arabic, parts in English. There will always be some catch up in English to help and support everybody follow us properly. ريتاج، أول شيء سعيد جدا التقى فيك، ومن خلالك بلتقى مع عدة أشخاص عندهم نفس العزيمة ونفس الإرادة نمشي لقدام، من دون ما نكون عم نعيد صياغة خطاب التعتير وخطاب الضحية وخطاب تعالوا ساعدونا. وبالفعل هو الخطاب اللي عم نستعمله بالمقابل هو خطاب مبني أكثر على القوة، على العزم، وعلى الإرادة نمشي لقدام طالما فاهمين القوة اللي عنا إياها. فريتاج، أنت من ليبيا، نسمع كثير عن ليبيا بصورة عامة، وإنما من 2011 من أثناء الثورة لحد هلأ في كثير التباسات، بنفكر حالنا بنعرف، بس بالحقيقة قديش نعرف عن ليبيا. فشو فيك تخبرينا وكيف فيك تعرفي ليبيا؟
أوكي. ليبيا هي بلد حرفيا بعد ما قبل الثورة حتى وما بعد الثورة ممكن صار في انفتاح أكثر للعالم الخارجي، وبدت الانترناشنال كوميونيتي يعرف أكثر وأكثر على ليبيا. وحاليا في زي ما قلت شباب أكثر بدت تطلع وتعرف في الناس على ليبيا أكثر وأكثر، أكثر من النزاع المسلح بس اللي صاير أو ما بعد الثورة شو صاير، بل هي فيها components أكثر، فيها ثقافة، فيها حضارة، فيها مجموعة حاجات مش مسلط عليها الضوء بما فيه الكفاية. هذا في العموم يعني نبذة على ليبيا. وشو أكتر حاجة بتحبي بليبيا؟ مناخها، طبيعتها، أكلها، الموسيقى تبعها. فإذا بدك تقرري أو تختاري حاجة وحدة وتتخلينا نتشوق من خلالها لزيارة ليبيا وللغوص أكثر بالبحث عن ليبيا، شو بتكون؟ أعتقد حاجتين، الأكل والمناخ السياحي متاعها، كمية هيك الهيستوريكال سايتس اللي فيها، والفكرة أن موجود فيها شبه جميع الأشكال اللي ممكن تمشي لها بين صحراء وجبال وساحل كبير، أكبر ساحل على البحر المتوسط. فهي بلاد للأسف يعني بحكم النزاع المسلح مش قادرين أن يكون في عنا زوار بالشكل الكافي باش يقدروا يشوفوا البلاد على هيئتها بغض النظر عن الحرب يعني. It is a country that has been more open to the world since after the revolution of 2011. However, it's mostly reported for the armed conflict in it. And you would say that gastronomy and the climate are important components or attributes that you would consider to be the ambassadors of Libya. You say that it is the largest desert on the Mediterranean shore. And this sounds already quite exciting, and it's a good introduction for us to get to know more and hopefully to visit Libya the soonest possible. Ritaj, among the population of Libya, it is easy to say that easily 10% of any group of people somehow identifies as LGBT plus people. So what's the status of the non-heterosexuals people in Libya? اوكي. للاسف الوضع في ليبيا فيما يخص مجتمع الميمعين مش مشابه للبوزيتيف ثينجز اللي كنت نقول فيها قبل شويه. مجتمع الميمعين خلنا نعطيك في الاول لمحه بسيطه على الوضع القانوني للبلاد. للأسف ما فيش هو طبعا قوانين تجرم كون الشخص مثل جنسية زي مثلا موجود في تونس أو لبنان بشكل واضح وصريح، بس في مواد من القانون زي المادة 407 أو 408 اللي تجرم العلاقات خارج إطار الزواج ويتم استغلالها حتى يتم ملاحقة مجتمع الميمعين بها، أو قوانين تانية زي القانون 421 اللي يحكي عن الآداب العامة أو ارتكاب أفعال فاضحة دون تحديد أصلا أي كونتكست لمعنى الحاجات هذه، ويخلي الأمر في إيد القاضي. والقاضي ممكن يكون عنده أصلا أجندة شخصية، ممكن يكون هوموفوبيك وغيرها، على ضوءها ممكن يحكم حكم برضه يكون غير عادل هو بطبيعة الحال لشخص تم زج به في السجن بمجرد أنه هو ولا هي شخص قاعد يمارس في حياتها بشكل طبيعي. أما بالنسبة للوضع العام ما قبل الثورة وما بعد الثورة، ما قبل الثورة من في وقت الحكم تاع القذافي كان في إصدار لعدة قوانين تحتكم على الشريعة الإسلامية وفرض لتصور معين واحد ومذهب واحد تم تسليطه على البلاد، وعلى ضوءه تم إنتاج مجموعة قوانين قمعية لمجتمع الميمعين. وكان في طبعا انتهاكات تحصل سواء تحت إطار القانون أو خارج إطار القانون لأي شخص يتم الاشتباه به
أنه هو ولا هي من مجتمع الميم عين، وللأسف ما كانش في مراصد حتى ترصد الانتهاكات اللي تحصل هذه. بعد الثورة الوضع اختلف من ناحية أن للأسف الانتهاكات زادت بحكم أن ما عادش في حكم قانون أساساً، فالمنتهكين صاروا أكثر فالانتهاكات زادت. بس برضو على الأقل كان في نوع من الرصد للانتهاكات هذه من المنظمات والمؤسسات الدولية اللي كانت تشتغل داخل ليبيا. Human Rights Watch لحد 2018 في تقريرها السنوي أكدت أن الميليشيات المسلحة قاعدة تعتقل في الأفراد المجتمع الميم عين أو ما يشتبه أن هم أصلا من مجتمع الميم عين، وما تحطهمش حتى تحت الإطار القانوني، بل يتم إخفائهم قسريا وتعذيبهم ثم بعدها قد يتم الإفصاح على مصيرهم أو لا. فهذا هو الوضع مبدئيا ما قبل وما بعد الثورة لمجتمع الميم عين. شكرا ريتاج على هذا الشرح. So Ritaj is saying that the situation of the LGBT people in Libya is not as radiant as its gastronomy and its nature and geography. She speaks to 3 articles of the Criminal Code: Article 407, Article 408, and Article 421. The first 2 speak about sexual relationship that happens outside of marriage, which is, and the 421 article that speaks about public morality and again against debauchery, if I'm not mistaken, which are 3 articles that are not clear, that are not explicit, and therefore they're open to the interpretation of the justice. So depending on the way judges and prosecutors perceive non-heterosexual intercourse relation status, they will get to rule. Also, Ritaj said that before the 2011 revolution, there have been several laws were relying on the Islamic Sharia, which has created or produced other discriminatory laws and regulations. And also this was a time that was marked by the lack of reports on these violations. There were no watchdogs, if we may say, that were telling the world what was happening. So in 2011, the revolution takes place in Libya, and afterwards, unfortunately, more violations were happening, violations against LGBT plus people, because of the lack of the rule of law, because of all the collapse of the institutions. However, because of several organizations, there were more reports. So at least people who were being reported were somehow being in the know. At least people were knowing that this was happening. And as usual, the problem, it's not really about LGBT people only, it's about the perception of somebody being an LGBT person. So if the guy is a little bit too feminine or the woman a little bit too manly, whatever that means. So it's all about the way law enforcement and the establishment perceives what is gender, what are norms, and so on. And this eventually leads to a lot of arbitrary detentions. Correct? Thank you, Ritaj. Yes. In this landscape, actually, there was an organization that was created. Its name is KUN, and one of your projects is KUN Libya, a project that speaks to visibility. فبين جمعية كون ومشروع كون ليبيا، شو الفرق بيناتهم وشو لازم نعرف عنهم؟ أوكي، طبعا زي ما حكيت لك أن للأسف بحكم كل الحاجات اللي قلناها في السياق هذا، وحكم أن القانون الليبي في الأساس هو يعني فضفاض شوية في الموضوع هذا، ممكن يجرم أصلا وجود مؤسسة بالشكل هذا في ليبيا.
فللأسف ما كانش في قنوات دعم أو نشاطات أصلا تقدر تكون موجودة داخل ليبيا تسعى لحقوق مجتمع الميمعين أو المساواة أو الإدماج لهم. فمن هنا في 2019 طلعت فكرة كن أو مؤسسة كن. شأت المؤسسة والمنظمة مع 4 أشخاص آخرين ناشطين من المجتمع المدني الليبي الكويري. ووقتها قررنا أن نشتغل بالأساس على الظهور أو الفيزيبيليتي، لأن في هذاك الوقت للأسف بحكم النزاع المسلح وبحكم أن ما فيش حكم قانون أو أي نوع من الأمان تقدر تدير به نشاطات على الأرض، فكان الظهور هو الوسيلة الوحيدة. بالنسبة لكن كمنظمة هي تعمل على نطاق أوسع من توفير الدعم لمجتمع الميمعين وتمكينه. أما المشروع المعين واللي هو منصة كن ليبيا فهي تشتغل بالأساس على الظهور. هي توفر في وعي حول الانتهاكات اللي تصير في الداخل، وتوفر في وعي للمجتمع نفسه حول الصحة الجنسية، أو توفر لهم برضو في مساحة آمنة أن يقدروا يشاركوا فيها القصص متاعهم. ونوصلوا القصص هذه لجهات فاعلة زي المجتمع الدولي، المنظمات الدولية، باش تقدر تمارس ضغط أو تقدر تحسن الوضع. فهذا هيك ريكاب على الشغل اللي دير فيه منصة كن ليبيا. دقيقة we can have a recap about that. You're just excellent, actually. This is so far one of the most beautiful moderated conversations I've done. So thanks, Ritash, for these very acute and precise answers. Ritash is saying that in this situation in Libya, among the weakening of the institutions and the lack of a rule of law, it was very challenging to create an organization, yet it was created in 2019. Its name is KUN, and this is an organization that has been co-founded with members of the queer civil society in Libya in order to work on visibility, because it's important to carry to give voice to LGBT people themselves and ourselves. And the aim of this organization through its Kun Libya project is to report violations. It is to provide sexual health information. It is to create brave and safe spaces for people to be engaging in constructive conversations and to do all the necessary transfer of knowledge and abilities and so on. And then finally, it's to act as a liaison with the international community so we can take these voices and to leverage them in order to exert more impact. Rita, you spoke about the queer civil society, and you spoke about the absence of the rule of law. You spoke about the impoverishment of the institutions. I would like to know, why is it important to have a civil society and to have queer people actively involved in this civil society? I'm going to ask the question in Arabic as well. So this can give you some time if you'd like. سألت ريتاج إنه ذكرت بجوابها إنه وقت ما في عنا وجود لدولة قانون، وقت مؤسسة الدولة هالقد بتكون ضعيفة مهمشة، كان في عمل على المجتمع المدني الكويري. فسؤالي كان قديش مهم بهيك إطار إنه يكون في مجتمع مدني، وقديه مهم إنه يكون في أفراد كويريات فاعلين فاعلات ناشطين ناشطات في هذا المجتمع المدني للنهوض في الدولة وللنهوض ولتحسين الواقع للمجتمع الميمعين. طيب، بالنسبة زي ما ذكرت أنت يعني
في وقت زي هذا للأسف حتى الفئات اللي تعتبر مهمشة قبل النزاع حيزيد تهميشها ما بعد النزاع، وحتحتاج أكثر وأكثر لتمكين. فبحكم أن زي ما ذكرت أن الظهور هو الحاجة الوحيدة اللي الشخص يقدر يقوم بها في الوقت الحالي، لأن ما فيش أي يعني مؤسسات واضحة ممكن يضغط عليها الشخص أو أي مؤسسة أمنية توفر الأمان للقيام بنشاطات. فالفكرة أن الظهور مهم برضو، لأن في سرديات معينة، يا إما السردية اللي في العادة تستعمل فيها الحكومات لما يتم الضغط عليها من قبل المجتمع الدولي بخصوص مجتمع الميم عين، ويردوا عليهم بفكرة أن هذه الانتهاكات غير موجودة أصلاً، أو إحنا مجتمع الميم عين بشكله اللي قاعدة حاليا المجتمع الدولي يضغط علي به هو مش موجود بشكله الحالي عندي. فهذا وجوده أونلاين بالطريقة هذه هو ضاحد للسردية هذه، وضاحد لسردية الحكومة أساساً، فيعطي مجال أكثر للضغط على الحكومات باش توفر المساواة الفعلية بين مواطنيها اللي هم كلهم مواطنين ليبيين في الأخير، باختلاف هوياتهم وجنسانياتهم يعني. وبرضو يوفر الظهور هذا فرصة لاكتشاف حلفاء جدد. ممكن الشخص ما كانش مدرك أن الحلفاء هذا ممكن يكونوا مؤثرين في طريق المساواة اللي مجتمع الميم عين يبي يوصل له، واللي هو أصلا ممكن يعني مجتمع الميم عين يشمل في داخله فئات عديدة، يعني يشمل people of color، يشمل نساء، يشمل يعني فئات عديدة ممكن تستفيد من نضال المساواة اللي مجتمع الميم عين ماشي له. وبرضو من نتائج الظهور هذا أن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، بحكم أن ما عندهاش وصول نافع للمجتمع الميم عين اللي في الداخل، سواء بسبب انغلاق مجتمع الميم عين على نفسه بكونهم خايفين من الظهور ويتعرضوا لمضايقات وانتهاكات، فوجود الحاجات هذه ممكن يستفيدوا منها لتقارير أو يستفيدوا منها في المناصرة، وهذا كله حيؤدي إلى أن في مجموعة قوانين تمييزية موجودة في ليبيا ممكن يتم إلغائها أو استبدالها بقوانين غير تمييزية. يعني في الأخير أن هو النضال هذا من أجل حقوق مجتمع الميم عين ممكن يفيد فئات كبيرة من المجتمع، لأنه هو نضال intersecting. So Ritaj is saying that after revolutions, after a drastic and radical change, oppressed people and vulnerable people are often more oppressed and more vulnerable. And that was the case after the revolution of 2011 in Libya. And understanding that visibility is important, the civil society, through its work, first allows to answer governments when they say that no, we do not violate LGBT plus people. They do so through their voice, through the positions, through the reports, through the data they would have compounded. They do so through their alliances with others, and visibility at the end of the day is a vector to reach equality. It also allows us to identify prospective and new allies that we wouldn't have thought of before. People such as people of color, women, and other groups of people. So when the civil society is present, when the civil society is working together, we have more reports, we have a better documentation of these violations. It allows us advocates and people to properly respond to governments when they refuse to admit the existence of the LGBT state-sponsored hate and aggression. The civil society produces reports. The civil society work and visibility help identify new allies,
and therefore the laws are improved. And the laws are not only improved for LGBT people, they are improved for everybody. And this is a very important note that you, Ritaj, are speaking to here, because this is precisely what we were saying here in Beirut. When we started Beirut Pride, we were saying that Beirut Pride is important to be looked at as a incubator, perhaps, or as an experiment that we do, so other groups of people who want to move forward can somehow be inspired of, perhaps sometimes reproduce and emulate, etc. Because all our countries are big nodes. So when you start sorting the smaller nodes, well, obviously the big node would become a smaller node in return, and therefore it would become much easier and simpler to move forward and to solve it. So it's a very insightful answer that you gave about this civil society role. And we see that the strongest democracies in the world are the democracies that have good economy and a strong and efficient civil society. So cheers to that in our countries, hopefully very soon. Ritaj, often people, journalists or researchers, they consider, those coming from the US, from the so-called West, they often consider that when you live in the so-called global South, when you speak about visibility, when you speak about pride, when you speak about coming out, that you are speaking about concepts that were designed, that were constructed in the West, and that you are importing to your country. What's your opinion on that? عفوا بس في صوت الأذان في الباك جراوند. بالنسبة It's the time of the للموضوع prayer. هذا بالذات، هو المفاهيم هذه ذات نفسها هي مفاهيم عالمية universal. كل الأشخاص عندها حق في الظهور، عندها حق في أن هي تفخر بهويتها ككل. المسألة أن للأسف ممكن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المفاهيم متاع الجنسانية والجندر اتطورت بطرق مختلفة بطبيعة الحال حسب السياق عن الجلوبال نورث. وللأسف ما كانش في بحث كافي من المفكرين أو الباحثين العرب أن هم يبحثوا في داخل سياق الحضارة والثقافة متاعتهم بحثاً على المفاهيم هذه اللي قدروا الباحثين الغربيين يلقوها في ثقافتهم. نعطيك مثال بسيط على الأمر هذا. مع أن بحكم أن معظم المفاهيم اللي موجودة باللغة العربية والتي لم تترجم يعني مما وصلت له الحركة الكورية الغربية من المفاهيم هذه، هي في العادة تستعمل كسبات يعني، فلذلك يتم تجاهلها وعدم استعمالها أصلاً، لأن هي في الأخير نوع من القمع أو القمع الداخلي أصلاً اللي صاير في السياق المجتمعي متاعنا. طبعاً بحكم أن الحركة الكويرية الغربية أخذت بعض المفاهيم زي هذه وذي reclaimed it، وبعدين بحثوا فيها أو شافوا طلعوا مفاهيم أخرى تتماشى مع السياق اللي هم مشوا فيه. للأسف الشيء هذا ما صارش في نطاق المينا ريجن، وما تمش البحث في المفاهيم هي اللي نقدر نلاحظه فيها، مع أن هي متواجدة كسبات، بس الأشخاص قعمزت أو جلست وحطت سبات مختلفة لهويات مختلفة. يعني الفكرة معناها أن أوكي، بغض النظر أن هم قاعدين يكسكلودوا في الناس هادو، بس هم معترفين أن هادو موجودين أصلاً في نسيج الثقافة ذات نفسها. فأريد إحنا موجودة عندنا أصلاً يعني كلمات تعبر عليه هويات مختلفة من مجتمع الميم عين، حتى لو كانت تستعمل كسب يعني، بس هذا يدحض فكرة أن مجتمع الميم عين مجتمع دخيل على المينا ريجن، بل أنت أوريدي عندك كلمات تعبر على هويات مختلفة فيه.
فهو على الأغلب مفروض البحث يتم أكثر في الحاجة هذه، لأن لو ما تمش البحث فيها حيقعد في هذه الجاب أو الفجوة ما بين المجتمع بحضارته، بفلكلوره، بثقافته، بكل شيء فيه. زي ما أنت سألتني في أول الندوة على ليبيا وشو تمثل لك وكذا، هذا حيكون في فجوة بينه وبين مثلا هوية الشخص كفرد من أفراد مجتمع الميم عين، لأن التعبيرات اللي يعبر بها عن نفسه في الأخير قاعدة imported من الحركة الكويرية الغربية اللي هي متقدمة علينا في البحث وتطوير اللغة وتطوير المفاهيم هذه. فلذلك لازم يتم البحث في سياقاتنا، لأن احنا ما دام مؤمنين بتقاطعية النضالات لازم يتم البحث، ما يتمش إقصاء السياق من النضال ذات نفسه. يعني ما نقدرش ناخذ import حاجة معينة في وقت يعني حالي وهو already الشخص كان أو الحركة هذه كانت مارة بمشوار طويل من البحث والتدقيق في الخلفيات وفي الثقافة متاعهم ذات نفسها. فأنا ما نقدرش نتجاهل هذا كله وبعدين ناخذ البرودكت النهائي ونطبقه على الدولة متاعي، يعني مع أنه هو صحيح هذا كان ناجح في المنطقة هذيك وأدى إلى إيكواليتي وأدى للنتائج المحبذة اللي حتى إحنا نبغى نوصلوا لها، بس للأسف ما نقدرش نوصلوا لها بمجرد أن إحنا نقتطعوا الجزء الأخير من غير ما نديروا البروسيس اللي قبلها كلها يعني. Thank you for this very insightful answer. Thank you for this. It's food for thought. It is very interesting what you're saying. Ritaj is saying that concepts such as coming out, visibility, pride, etc., are not Western-based concepts. They are not the property of the West. They are universal concepts because everybody wants to live as a free person and to be fully themselves. Then Ritaj spoke to language and said that, for example, LGBT terms in Arabic are used as insults, which is obviously a form of oppression that even LGBT plus people and groups have taken to self-oppress themselves and to reproduce among ourselves. And while the West has gotten to reclaim terms, insults, and slurs such as fag and other words, this is not really what the MENA has done so far, or the very few initiatives that have happened so far. This is my small addition, that the very few tentatives to reclaim insults and so on have really been on the very individual level and at the level of people who are really doing it, and it didn't so far get the larger traction. There are many people who are publicly reclaiming and revamping these slurs and these insults in the MENA region. But also what you say that is extremely profound here is that these insults in Arabic, these LGBT insults in Arabic, are a proof of the existence of LGBT plus people in the Arab societies at large. So we cannot say that LGBT people don't exist in the Arab world when we have Arabic slurs about LGBT plus people. So it's already part of the culture. It's already part of the folklore. It's already part of this full package that a country or nation is. And what you said also is that LGBT realities in the West are more progressed, more advanced, rather advanced than progressed. They are more advanced in the West than they are in our region for several reasons, actually. First, what we see today, let's say in the West in 2021, is
a representation of a process, of an evolution, a process that we still have a lot to do at this level for several reasons. I suppose, and we can speak to this if you'd like. And then you spoke about the intersectionality. You say that we believe in the importance of intersectionality. We keep on talking about intersectionality, yet we're not really practicing intersectionality in the way we conduct our queer research in our place of the word. And this is quite important. So when you say that, why do you think that the LGBT realities are more are better off in the West than they are in the MENA region? And it's true that a lot of people say that that LGBT realities are not very shining everywhere in the West, but let's be honest here. There are no governments, countries throwing LGBT people from the roofs. They are not condoning LGBT hate. They are not, or essentially not turning a blind eye to arbitrary arrests and to desperation or to disappearances of LGBT people. Countries, like when we look at the countries that criminalize LGBT status in the world, most of them are in the global South. Yes, the whole world, when it comes to LGBT matters, no country has it all done, but let's be very honest, thoughtful, and respectful when we want to compare the reality of LGBT people in specific places. So why do you think, Ritaj, that LGBT realities are more advanced in the West than they are in the MENA region, for example? اوكي، زي ما ذكرت انت يعني هي مسألة تقاطع برضو. في امتيازات موجودة برغم من ان هي المجتمع الميم عين هو حاجة عالميا تقدر تاخذ شخص من منطقة معينة من الجلوبال ساوث وشخص من الجلوبال نورث و they will connect لما or resonate على الاشيوز متاعهم ومشاكلهم، لأن في الأخير حتى المشاكل متاعهم برضو حتى هي universal، إلا أن في مناطق عندها امتيازات أكثر من مجموعات أخرى. فبحكم الامتيازات هذه وأن التركيز على وضع مجتمع الميم عين أو حتى وجود حركة، إمكانية وجود حركة في الأساس يعني عامل مؤثر هلبة في أن الحركة هذه تجيب أهداف وتحقق نوع من المساواة زي ما صاير يعني مع الحركة الكورية الغربية. يعني للأسف في سواء في المينا ريجن أو في الجلوبال ساوث ككل في برضو فرص للتنمية وفي امتيازات معينة مش متحصلين عليها مجتمع الميم عين في الجلوبال ساوث. فهذا طبعا حيؤدي إلى أن المجتمع الميم عين في الغرب حيكون محرز بالأحرى أهداف بشكل أكبر من المجتمع الميم عين اللي في الجلوبال ساوث، لأن عندها امتيازات أكثر وعندها فرصة لتحقيق الأهداف هذه يعني. I think Hadi is not here أصلاً. It looks as if Hadi may have dropped off. He may have lost his connection. So let me just pick up. So, you know, clearly I don't speak Arabic. And I'm actually glad that you and Hadi were able to have this conversation in Arabic so that it represents a more authentic perspective. And I do agree that yes, maybe in some languages there aren't the tools or the verbs, the words that we use in English to describe various LGBT identities or various identities. And maybe there is a plus and a minus to that.
So Adi is coming back, Hadi is coming back in. But I really do like the fact that you guys are able to talk about what does this look like for Libya and the Middle East and North Africa region, that allows for greater expression and inclusivity, but also greater, much more awareness, and to draw attention to the issues impacting our communities in the Middle East and North Africa region. Hadi, we saw that you had some problems, so welcome back. Thank you very much. I'm so sorry, Zoom froze. Sorry, Ritaj, for interrupting you here. Would you like to go back to what you were saying about you were speaking that the North has more privileges, countries have better access and somehow better structures, and this is when we got interrupted. So would you like to speak more about why you think that the LGBT realities in the North are better than they are in the MENA region, please? اوكي. هو المسألة بسبب وجود امتيازات معينة، ولأن في إمكانية في الأساس لوجود حركة كورية، بحكم أن في نطاق قانوني للدولة يسمح بحقوق أخرى مش موجودة في المجتمعات اللي في المينا ريجن، يعني منها حق التجمع السلمي، حق التعبير، حقوق أخرى تانية تصب كلها أصلا في النضال الكويري. لأنه إمكانية وجود الحركات هذه في الغرب بحرية يسمح لهم أن هم يدرسوا أهدافهم بشكل جيد، يديروا استراتيجيات أكثر، يفرضوا وجودهم على الأرض بشكل أكبر، يكون في وجود للوبينج فعلا يكون فعال ويغير قوانين ويوفر حماية لمجتمع الميمعين ضد الهوموفوبيا والحاجات هذه، لأن على السياق المجتمعي في الأخير السياق المجتمعي ياخذ أكثر للتطور وديكونستراكتنج أصلاً الأفكار الهوموفوبية أو الترانسفوبيك اللي موجودة يعني في العالم ككل. فعلى الأقل وجود مناخ آمن للتغيير المجتمعي هذا طبعاً كان عامل كبير في أن يصير في اتحاد أكثر في المجتمع الكويري ذات نفسه، وبحث أكبر وأهداف واضحة أكثر ووصول للأهداف هذه. So you're saying that countries in the north, they have more privileges, better structures, they have better governing systems. Just take a look at the existence in these countries of freedoms of assembly, freedom of expressions. These freedoms, not only do they exist, but they are upheld, they are acknowledged, they are respected, and they are protected. And therefore, this allows to develop a discourse. This allows to develop meeting places. This allows to better organize, to better strategize, and therefore to have an impactful lobbying. So when we do this, the society is much keener, much more, much readier to engage and to be working on the deconstruction of the myth, lies, and prejudice surrounding LGBT realities, which obviously translates into a stronger progress. Well, I'm very happy with this chat. Honestly, it's a very insightful one. Hearing you speak is a reminder of how much is happening in the MENA region. It is also a demonstration of the strong young people who take the time to understand where we're coming from, what work has been happening before we started doing our thing. We understand that we're standing on the shoulders of giants, that we don't need to reinvent the wheel every time, that there are things, very solid, very strong things that have already happened, and that what we need to do is to see how better understand them, put them in context, that we can learn from them so we can move forward properly. Ritaj, thank you for being the reminder of all of this.
If I may ask you this question, and I feel like this very old person asking this question, but how old are you? 22. Well, see, this is the beauty of life. This is the beauty of life, literally. How old are you? I'm 32, but this is the beauty of life. When you see a 22-year person so articulate and so meticulous with the answers and so on, you really understand that we have what it takes to move forward in the right direction. And then here your responsibility is to surround yourself with people who love you, with people who want your best interest, who have your best interest at heart. So you take good care of yourself, you honor yourself, and for sure, change is happening. And see you soon in Libya. And thank you for championing this conversation, Ritaj Ibrahim from Libya. Thank you so much, Hadi. Thank you for the space, and it's been an amazing chance. Thank you also, Antoine. Thank you very much again, Hadi and Ritaj. I just want to close, share about this, is that what we've got coming up tomorrow is continuing with the MENA region. We'll be talking about writing for visibility tomorrow morning. And then tomorrow afternoon, we continue with diaspora for visibility. And then we bring the entire LGBT people of color Global South Summit to a close after 6 weeks. So tomorrow, writing for visibility and diaspora for visibility. So thank you very much again, Ritaj, and thank you very much, Hadi. So just hang on a second.